Closed doors, I'm a fool for your love. యా డే 3లో ఏమైందంటే డిఎస్ఎల్ఆర్ నుంచి రికార్డ్ చేసిన ఇంట్రో షాట్, టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళిన షాట్ రెండు మిస్ అవుతున్నాయి. సో ఈ రెండే మిస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఐ కుడెంట్ గివ్ ఎ ప్రాపర్ ఇంట్రో ఫర్ డే 3. సో డే 3లో సింపుల్, మేము మా హోటల్ స్టే నుంచి విరూపాక్ష టెంపుల్కి వెళ్ళాం. విరూపాక్ష టెంపుల్ లైక్ పక్కనే, లైక్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్. సో నేను గోప్రోలో కూడా రికార్డ్ చేయలేదు దారి. సో వి జస్ట్ వెంట్ బై వాక్. ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ చూడబోయే షాట్ ఇంకా గోప్రో షాట్స్ అండ్ దెన్ నా ఫోన్లో నుంచి తీసిన కొన్ని షాట్స్ ఉన్నాయి ఆ టెంపుల్వి. సో ఐ షో యూ దాట్. లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ హంపి డే 3. చలో హెడింగ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. యాక్చువల్లీ టైమ్ 12 అవుతుంది, మేము ఇంకా బ్రేక్ఫాస్టే చేయలేదు. ఏంటంటే మేము ఈ టెంపుల్ దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది. ఇది నాతో డాన్స్లో ఆడిపిస్తుంది. సో ఇది కదే బాగిలు రోడ్. ఇక్కడ మనం ఇందాక లెఫ్ట్ తీసుకున్నాం కదా, అదే కదే బాగిలు రోడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం కదే బాగిలు అనే ఊరిపై నుంచి వెళ్తాం అనుకుంటా. సో ఐమ్ ప్రొనౌన్సింగ్ రాంగ్, ఐఎమ్ సారీ. ఏమన్నా వ్యూనా, ఇది మేము వచ్చేటప్పుడు చూసిందే అనుకుంటా. యప్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. సో అటు నుంచి వచ్చినాం. చిన్న కుక్క పిల్లలు. ఓ మై గాడ్, మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్స్. కొండల మధ్యలో నుంచి రైడ్ చేస్తున్నాం. క్రేజీ ఉంది ఫీల్. అటు కొండలు ఇటు కొండలు, ముందు కూడా కొండలు, వెనకంతా కూడా కొండలు. చిక్కరాంపుర. ఇక్కడ ఒక టిపికల్ స్టైల్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ లాగినాం అనమాట. భలే ఉంది రెస్టారెంట్ మాత్రం. ఐ షో యూ. వెయిట్, మీకు మొత్తం క్లియర్గా చూపిస్తా. యా, సో ఇక్కడ బండ్లు పెట్టుకొని ఇక్కడ కూర్చొని తినచ్చు. అది అక్కడ ఒక బండి మాది, 2 బండ్లు, అండ్ దెన్ హెల్మెట్లు అన్నీ ఇక్కడ, జాకెట్లు అన్నీ వేసి అక్కడ ఇంకా బెడ్ సిస్టమ్ అండి. ఐ షో యూ వెయిట్. ఇట్లా కూర్చోవచ్చు మంచిగా. హంపి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ 100 కిలోమీటర్స్ కొట్టేసినాం. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 319, అంటే క్లోజ్ టు 3 అవర్స్ అయింది. కాకపోతే 1 hour 25 1 hour 30 minutes బ్రేక్ తీసుకున్నాం. అంటే 1.5 hourలో దగ్గర దగ్గర 100 కిలోమీటర్లు కొట్టినాం. వండర్ఫుల్ పేస్. వీడు చూడు అతినాయల వచ్చిండు చూడు. ఐస్ క్రీమ్ పుల్లా పెట్టింది యాక్సిలరేటర్కి. హైలైట్ అన్నా. ఎవరన్నా మంది సూపర్ డ్రైవింగ్ అన్నా మంది. అరే రే రే, ఏమన్నా డ్రైవింగా. హైదరాబాద్ 192 kilometers, మా ఇంటికి 204 kilometers. తెలంగాణ. ఈ బ్రిడ్జ్ సగం హైదరాబాద్ సగం తెలంగాణ. సగం తెలంగాణ సగం కర్ణాటక. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మేము ఏడున్నామంటే తెలంగాణ ఇంకా కర్ణాటక బార్డర్. ఇటు సైడ్ తెలంగాణ,
ఇటు సైడ్ కర్ణాటక. అండ్ సీ ద వ్యూ. ఇదంతా ఇది ఏం రివర్ మామ? తుంగభద్రనేనా? తుంగభద్ర. ఇక్కడే టీ బ్రేక్ కానీ చేసినాం. అండ్ ఇది కర్ణాటక తెలంగాణ బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇట్లా వెళ్ళాలి. మేము జస్ట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి యూటర్న్ తీసుకొని వచ్చినాం, అందుకే బండి ఇటు సైడ్ ఉన్నాయి. లెట్స్ గో.